Hello everybody, welcome back. So we have started with this horizontal projectile motion. So ఇప్పుడు వరకు లైక్ మనం థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి కైనమాటిక్స్ లో మనం బేసిక్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి స్లోగా మనం వర్టికల్ మోషన్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ వచ్చాం అనమాట. సో ఈ కైనమాటిక్స్ లోనే మనం ఈ యొక్క హారిజాంటల్ మోషన్ చూస్తున్నాం అండ్ వీ సా సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసి దెన్ వి విల్ కంప్లీట్ దిస్ సెక్షన్ which is the first part of this chapter. So next section will be circular motion and next section will be friction. So we'll cover in that way. So let me look into the question which I gave you in the last class. So last class lo nenu ee question ichanu. So if you can have a look, I hope you guys have tried this question and answer kuda ochindi anukuntunnanu. So I'll give the solution and you guys can understand from that. And please understand, ఎక్కడెక్కడైతే షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా షార్ట్ కట్ చెప్తాను, ఓకే, టు మేక్ థింగ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ, ఓకే. అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి ఎక్కడైనా షార్ట్ కట్ ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా వాడాలి. లేకపోతే వేరే వాళ్ళు షార్ట్ కట్ వాడేసి మనం షార్ట్ కట్ వాడట్లేదు, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము అని అంటే మనం వేరే వాళ్ళతోటి వెనకబడే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఎక్కడైతే షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయో ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కడైతే నేను షార్ట్ కట్ చెప్పలేదో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. నార్మల్ మెథడ్ is the best approach అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఐ యామ్ రీడింగ్ అవుట్. ఇట్స్ గివెన్ దట్ a shot is fired horizontally with a velocity of 200 meters per second. Find the magnitude and direction of the velocity after 10 seconds అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ షార్ట్ కట్ అనే విధంగా మీరు చెప్తే వీ కెన్ యూస్ వన్ ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ అనమాట. ఆ ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ ఫస్ట్. యూ ఆర్ ఫైరింగ్ ఏ షాట్ హారిజాంటల్లీ అంటే స్ట్రైట్ గా. లెట్ మీ డ్రా ఇట్ హియర్. అంటే మీరు ఒక గన్ తీసుకున్నారు, ఓకేనా? ఒక గన్ తీసుకొని యు ఆర్ ఫైరింగ్ హారిజాంటల్లీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎ గన్, okay, you are firing this bullet horizontally. So as you are firing it horizontally with some velocity of 200 meters per second, ఇది ఏమవుతుంది, ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి, ఓకే. ఇలా వెళ్ళింది, this will be falling down like this, ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాసేపు వరకు స్ట్రైట్ లానే ఉంటుంది కానీ this will go and fall down like this, okay. బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు, in this question what they are asking is a shot is fired horizontally with a velocity of 200 meters per second. Find the magnitude and direction of the velocity after 10 seconds. So 10 seconds తర్వాత కొంత టైం అయింది అనుకోండి, కొంత టైం అయితే ఏమైతుంది, the velocity will be like this, ఓకేనా. After some time, so time t is equal to given as how much here, time t is given as 10 seconds. 10 seconds తర్వాత it will have some velocity v, okay. So if you correctly understand, this velocity would be making some angle with the horizontal. This velocity would be making some inclination with the horizontal here like this. So we need to find out this direction alpha because they are asking for direction, and also we need to get the value of v. Okay na, clear? So ఈ క్వశ్చన్ కి నేను షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తాను అనమాట. ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యూ రికాప్చులేట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ప్రీవియస్లీ, దేర్ ఇస్ దిస్ ఫార్ములా హియర్. లుక్ అట్ దిస్. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ g స్క్వేర్ t స్క్వేర్ అండ్ tan ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు gt బై u. సో షార్ట్ కట్ కావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ దిస్ అప్రోచ్. మళ్ళీ నేను డెరివేషన్ వైజ్ ఆర్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగైతే సాల్వ్ చేశామో ఆ విధంగా సాల్వ్ చేయట్లేదు, బికాస్ ఎనీవేస్ యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ ట్రై. సో హియర్ లెట్ మీ గో విత్ ది షార్ట్ కట్ ఆర్ ద ఫార్ములా. సో దిస్ ఫార్ములా is already derived and you guys have written that this equation gives you the velocity at after some value of time t. If you have initial velocity of u, g is anyways known to you 9.81 and t is given in the question already to you. It is the value of velocity after some time. Next, direction alpha is based on this. Tan alpha is equal to given by gt by u. Okay, so ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు. సో హియర్ చాలా మంది ఈ ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ బట్టి కొట్టేసి ఎగ్జామ్కి వస్తారు. సో దేర్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రికాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా అండ్ దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ డిరైవింగ్, దెన్ యూ మైట్ లూజ్ సమ్ టైమ్. ఈ క్వశ్చన్ లో మరీ అంత పెద్ద లెంతీ డెరివేషన్ కాదు ఆర్ లెంతీ అప్రోచ్ కాదు, బట్ you should understand that you should be fast
by using the shortcuts. Yeah. So here is the shortcut. Let's use it. Yeah. So let me use the formula v square is equal to u square plus g square t square. The formula for v is equal to u square plus g square t square, and we have tan alpha value is equal to gt by u. And then so gt by u, v square is equal to u square plus g square t square. So let me substitute this. So we have the value of v square. This implies the value of v square is equal to u. U is given as 200. So 200 square plus g square, 9.81 square into t square. 9.81 square into t square. So to make it simple, what we are going to do is, let us take this 9.81 as 10. So this will become 200 square plus 10 square into 10 square. So v square is equal to 200 square plus 10 into 10 whole square, or you can say it is 200 square plus 100 square. So this will become 200 means 4 0000, 100 square means 0000. So we have v square is equal to 50,000 anamata. So this means we are actually getting the magnitude of v at square root of 50,000. Okay, so let me use the calculator to get the answer for this. So anyways, ikkada manaki 10,000 ikkada 50,000 undi. 4 zeros means we already have 100 and we have square root of 5. So let me find out square root of 5 using calculator. I'll be back to the calculator. Have some patience and wait for me guys here. Okay, I'm using my phone only. I'm unable to find the scientific calculator. So 100 into square root of 5. So you will get v is equal to 100 into square root of 5 value is coming out to be 2.236. 2.236. I hope it is visible on the screen. Yes. So v value comes out to be 223.6 meters per second. So this is the value of the velocity with which it is actually going. Let me check the answer. So the value is yeah, it is right. Now let me get per angle. So we have tan alpha is equal to ut by g. Ut by g है ना? gt by u. gt by u. So if I substitute the value g, I'll take it as 10 times a is 10. U value is given as u as 200, right? 200. So this will become 1 by 2. So tan alpha is equal to 0.5. Alpha is equal to tan inverse of 0.5. Again, let me get the value tan inverse of 0.5. So I'm using the calculator. I am getting the value as tan inverse yeah 26.56. So the value is coming out to be 26.56 degrees and it is matching with the answer there. Okay, so this is how we need to solve it. So ఇదే క్వశ్చన్ మీరు నార్మల్ అప్రోచ్ లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేసామో అదే విధంగా వెళ్ళి కూడా ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అప్ టు యూ. క్లియర్? సో ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు కాపీ ద సొల్యూషన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. You can pause the video and copy the solution, or mostly మీకు కాపీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ an easy question. You should be able to get the answer. We are done with this question. Fine. So let us proceed with the next one. So this is the next question. So let me read this for you guys.
and I request you all to try on your own and then you see my solution. Mostly మీ అందరికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. So in this question it is given that a body is thrown horizontally from a top of a tower of 20 meters height. It touches the ground at a distance of 10 meters from the foot of the tower. The initial velocity of the body is how much? Okay, and the options are given, and in the question they are expecting us to take the value of g as 10 meters per second square, and options are given as 2.5 meters per second, 5 meters per second, 10 meters per second, and 20 meters per second. Okay, fine, and I hope you are able to understand the question. By this video I hope you are all having the habit of reading the question thoroughly, then using pen and paper, writing something, taking the data and trying. ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా. ఓకేనా, క్లియర్? సో లెట్ us be sincere about our preparation. So in this question the data given is like this. ఏం ఇచ్చారు? The body is thrown horizontally from the top of a tower of 20 meters height. So there is a tower. This tower is of 20 meter height. సో క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడానికి ఒక మంచి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే you will not have any sort of confusion. So this particular tower is of 20 meters. This particular tower is of 20 meters height. It touches the ground at a distance of 10 meters from the foot of the tower. So ఈ యొక్క particular బాడీ ఏదైతే ఉందో అలా ట్రావెల్ చేసి it is touching the ground at a distance of 10 meters. So this particular distance is 10 meters. Okay, now the body is thrown horizontally from the top of a tower of 20 meters. It touches the ground at a distance of 10 meters from the foot of the tower. The initial velocity of the body is. So we need to calculate with what initial velocity u. With what initial velocity u it is actually traveling anamata. Okay, now so they gave a range and they are expecting it. Again, let us go with the normal approach. ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా పడాలి అని అంటే it will take some time. ఓకేనా, క్లియర్? ఇప్పుడు అదే టైం మనం చూస్తే లుక్ హియర్, నేనేం చేస్తానంటే I will take this direction as this x direction, this direction as this y direction. ఓకేనా, యాక్చువల్లీ నెగటివ్ y direction. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతా ఉంటుందంటే you see that the x coordinate is going on changing like this. ఓకేనా, and the y coordinate is also changing on like this. X coordinate is also changing, y coordinate is also changing anamata. X coordinate is also changing, y coordinate is also changing anamata. So ఇక్కడ వస్తున్న కొద్దీ x మారుతూ ఉంటుంది, x పెరుగుతూ ఉంటుంది, y కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా, క్లియర్? ఇప్పుడు x యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ అకార్డింగ్ టు దిస్ పాత్, x యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ అకార్డింగ్ టు దిస్ పాత్ విల్ బి దిస్. ఈ డిస్టెన్స్ 10 మీటర్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇస్ x మాక్సిమం. ఓకేనా, అండ్ అలాగే y మాక్సిమం, ఈ నెగటివ్ అనేది మర్చిపోండి, y మాక్సిమం ఇస్ 20 అన్నమాట. ఓకే, సో x ఎంత టైంలో అయితే 0 to 10 కి వెళ్తుందో అదే టైంలో y ఈస్ గోయింగ్ బై 0 to 20 అన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ సమ్ టైం. ఓకే, ఓకేనా, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ఆరిజిన్ 0, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ x కోఆర్డినేట్ ఈస్ 10, y ఐ యామ్ టేకింగ్ ఇట్ యాస్ 20 అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ టేక్ ఇట్ యాస్ నెగటివ్ సైన్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్. దట్స్ ఫైన్. ఓకేనా, క్లియర్? సో ద కోఆర్డినేట్స్ 0, 0 to 10, -20 change happens in some time. కొంత టైం తీసుకొని ఆ చేంజ్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అన్నమాట. ఓకేనా, కొంత టైం తీసుకొని ఆ చేంజ్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అన్నమాట. ఓకేనా, క్లియర్? దట్స్ ద థింగ్. So 10, -20. So let us see if you can get the time calculation for either this x or y. x ఎంత టైంలో చేంజ్ అవుతుందో y కూడా అంతే టైంలో చేంజ్ అవుతుంది. So to get the value of u, the approach we are going to use is, let us get the value of time taken to change here or here. Okay na? Clear? Understood? So let's go by x direction, y direction separately. X direction, y direction. Okay,
So x direction, you know, initial velocity ux is equal to u. In y direction, uy is equal to 0 because it's just falling down. Or if you see this picture, this particular u is only along x. It is not going down. Okay, na? And if you see for acceleration along x direction is equal to 0. Acceleration along y direction is equal to, you know, it as minus g or minus 10 meters per second square. And distance along x is actually 10 meters. Ante kada, it is positive 10 meters. Okay, y direction lo it is minus 20, sorry. So y direction lo it is sy is equal to minus 20 meters. That's the value. Okay, so we have these ux, ax, sx here, and both of them have the same value of time. Inkemanna kavala manaki? So we don't know. So we have these. We need to get the value of u. Let us get the time taken. Let us get the time taken here. Maybe we can get it. Okay. So t anta ikkada anukunnamu. So s a u kada. So using the equation s is equal to ut plus half a t square. So s value is sy, which is minus 20, u value is equal to 0, and time t, okay, plus half a is anyways minus 10 into t square. If you simplify this minus sign both will go, 2 will go, you'll have 5, and you remove 5, it will become 4. So this calculation, t square is equal to 4. This implies time taken is equal to 2 seconds. So sx 10 cover avvali anante, it is taking time of 2 seconds. So this implies time taken is equal to 2 seconds. So using this, let's get the value of u. So again, using the equation s is equal to ut plus half a t square, this implies s, which is 10, u, and t is 2. This gives us u is equal to 5 meters per second. So this is thrown horizontally with a velocity of 5 meters per second. Okay na, clear? Indagala question kuda ide vidhanga we solve cheyochu. Okay na? But just to save time, you can use the formula. If you remember, you can easily get the answer. Understood? So I hope there is no confusion at all. I believe everybody is clear about these, and you guys can copy the solution. Okay? So if you go by these approaches, you will always never ever experience any sort of confusion. You will never ever experience any sort of confusion. Okay? Clear? And you have this as well. Please copy this, and this is how we are actually getting the answer as 5 meters per second. That's the answer for this question here. I believe it is clear completely. Okay, and if you see the options also, there is option 5 meters per second, second option. That's how we can conclude that the answer for this question is second option, 5 meters per second. Okay, so let us jump on to the last question within this topic. And total kinematics lo we are entering into the last question. After this, we will be starting another section amata. Okay, na, another section of this chapter. Okay, so please copy the question, please try the question, and then you listen to my explanation. Okay, so please copy the question, try it. It is given that an insect can jump a maximum horizontal distance of 20 centimeters if it spends negligible time on the ground. With what speed can it travel along the road? So this is one interesting question. This is a question where toppers and dumb students will get differentiated. Okay na? So listen to this very very carefully. If you know the concept thoroughly, you can easily get the answer, and you can avoid the confusion also. If concept clarity ga ledanukondi, లేకపోతే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ ఫార్ములా బేస్డ్ లేకపోతే ఇంకేదో చేయడం ట్రై చేస్తా ఉన్నారు అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ ఫేస్ ద డిఫికల్టీ అనమాట. బట్ ఎనీవేస్, ఫర్ ఎవ్రీవన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎ గుడ్ లెర్నింగ్ అనమాట. సో వీ షుడ్ డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ ట్రై, బాగా ట్రై చేసి పాజ్ ద వీడియో, ప్లీజ్ ట్రై, అండ్ దెన్ యూ సీ ద సొల్యూషన్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. అదర్వైజ్ అగైన్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు వింటున్నామా
అర్థం కావట్లేదు అన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట. మీరు ట్రై చేసి మాత్రమే వినండి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ an insect can jump a maximum horizontal distance of 20 centimeters. An insect can jump a maximum horizontal distance of 20 centimeters. Let me take the data. ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది సర్ఫేస్. ఒక ఇన్సెక్ట్, ఒక పురుగు జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ లైక్ దిస్. మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ జంపింగ్ లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఇట్ జంపింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, క్లియర్? ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. అండర్స్టూడ్? It is going on jumping like this. It is going on jumping like this. It is told that this maximum distance it can jump is given by, it can jump a maximum horizontal distance of 20 centimeters. So this one is 20 centimeters. So this 20 centimeter is basically maximum range. అంటే ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడ్డా నేను, if I try to jump to the front, I will have some capacity based upon my body weight, everything like that, and my skill. I'll be able to jump maybe some 5 meters, maybe 20 meters. Ala anamata. So maximum is this, and you guys know the maximum value depends on the initial velocity and all those things. Okay, but for maximum range, theta value is 45 degrees. For maximum range, you guys know that in horizontal projectile motion, the value is, or simple oblique projectile motion, the value of theta is 45 degrees. Okay, na? Clear? So this is the thing here, and they are telling maximum range is equal to 20 centimeters, and we know this we should take it in meters. Okay, clear? So if I write down the formula, because we need to get the value of u. Let's get the value of u. Enduku cheppandi? In this question, they are asking with what speed can it travel along the road? Okay, na? Speed along road is equal to u cos theta. Okay, na? Theta is 45 kabatti u into 1 by root 2 అవుతుంది, because theta is equal to 45 degrees. Okay na? So theta 45 kabatti ఇది 1 by root 2 అయిపోతుంది. I should know the value of u kada. So using this condition, let me get it. So range formula is u square sin square theta lekapothe u square sin 2 theta by g. Right, this is the value. U square sin 2 theta by g is equal to 0.2. This implies 2 theta, if you substitute, this will become 1. Okay, now theta is 45, 2 into 45 90, sin 90 is 1. So u square by g is equal to 0.2. This implies u square is equal to 0.2 into g, that is 0.2 into 10, this is 2. So u square value is 2 anamata. Okay na? This implies u square value is equal to 2 anante, you can take u value is equal to square root of 2. This implies horizontal or maximum horizontal velocity is equal to u cos theta. U is equal to root 2, and cos theta is anyways 1 by root 2 here. This will become 1 meters per second. So if it can jump 20 meters in every jump there, horizontally it is actually going with a velocity of 1 meters per second. I hope everybody clear about this. Sometimes people do a mistake of taking only u. It is jumping up. ఇలా జంప్ చేయాలి అని అంటే నేను ఇప్పుడు ముందుకు పరిగెట్టాలనుకోండి, ఐ విల్ రన్ లైక్ దిస్. నేను జంప్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కొంచెం ఇంక్లైన్డ్ వేలో జంప్ చేస్తా. సో దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూ the velocity with which I am jumping. They are asking the velocity with which I am going forward. So ఇప్పుడు జంప్ చేయడం వల్ల, ఇలా జంప్ చేసిన ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల, సో మై వెలాసిటీ ఇస్ నాట్ సేమ్ యాజ్ దిస్ రన్నింగ్. ఓకేనా? సో ఈ రన్నింగ్ ఆబ్వియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అసలు రన్నింగ్ కేసే లేదు ఇక్కడ, మొత్తం జంపింగ్ అనమాట.
సో ఇలా నేను ముందుకి కొంచెం వంగి ఇలా జంప్ చేస్తాను, అప్పుడు ముందు పడుతూ ఉంటాను కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ వెలాసిటీ అండ్ లైక్ దిస్ ఇన్సెట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ జంపింగ్ ఇలా అన్నమాట, ఇలా. సో ఈ వెలాసిటీ యొక్క ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కావాలి మనకి. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 1 meters per second. సో ఇఫ్ యూ సీ ది ఆప్షన్స్ there is 1 meters per second which is correct. ఓకేనా, క్లియర్? సో చాలా మంది తెలియక u వాల్యూ చెప్తారు, u is equal to √2, that is 1.432, and they think that like the answer is option number D, which is wrong. Clear? Understood? So these are the questions which actually test your knowledge very very thoroughly anamata. These are all the questions which will test your knowledge very very thoroughly anamata. So I believe it is completely clear. I hope there is no confusion. Maybe question మళ్ళీ ఒకసారి సొల్యూషన్ చూడండి కావాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ 100% క్లారిటీ. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ఒకవేళ మీకు రాలేదనుకోండి, అది మీకు ఫిజిక్స్ రాకపోవడం మూలంగానో లేకపోతే మ్యాథ్స్ రాకపోవడం మూలంగానో లేకపోతే ఇంకేదో రీజన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూ టు అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ మీకు ఎంత బాగా అర్థమైతే, ఆ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక తెలుగు సినిమా చూసినట్టు తెలుగు సినిమా డైలాగ్ విన్నట్టు మీకు కంప్లీట్ గా అర్థమైతే అసలు సగం క్వశ్చన్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మీ మైండ్ మీకు చెప్తా ఉంటుంది. పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ కూర్చొని ఇట్లా చేయాలి కదా ఇట్లా చేయాలి కదా గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తే చెప్తారు కదా, ఒక ట్రిప్ కొద్దిగా ప్లాన్ వేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఒకడు వచ్చి డబ్బులు ఇంత అయితే బడ్జెట్ వేస్తాడు, ఒకడు వచ్చి మ్యాప్ చూస్తాడు, ఒకడు వచ్చి ఎట్లా వెళ్ళాలని చూస్తాడు. సో ఎవ్రీబడి విల్ బి గివింగ్ యూ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ థరోలీ, యువర్ మైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ హెల్ప్ యూ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ అండ్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టేక్ అన్ అప్రోచ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ అనమాట. సో యూ నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దట్ హ్యాబిట్ అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ లైఫ్ త్రూ అవుట్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ వెల్. Fine? You guys can copy this, everyone. I hope there is no confusion. You can listen to the solution once again if you want to understand thoroughly. Clear? So thank you so much everyone. So we are done with this. So basically in the next video we are going to start the next section. Basically ఏంటంటే this particular unit 3 is divided into 3 sections. Unit 3 for Telangana people and Andhra Pradesh people, it is divided into 3 sections. Syllabus లో ఎలా రాయొచ్చు, but the 3 sections are kinematics. Okay, second section is basically circular motion. Okay na, and third section is basically friction. Unit 3 యొక్క నేమ్ మెకానిక్స్ అని ఉంటుంది తెలంగాణ వాళ్ళకి. For Andhra Pradesh people it is written as kinematics and friction. Okay na, clear? So this particular thing is there for Andhra Pradesh and also Telangana. So this is also there for Andhra Pradesh and also Telangana, but this is there only for Telangana people. So ఇప్పుడు దీని తర్వాత స్టార్ట్ చేయబోయే సర్క్యులర్ మోషన్ ఏదైతే ఉంటుందో తెలంగాణ వాళ్ళకు మాత్రమే ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో యాడ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ సిలబస్ లో. మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తారో 2026 లోనో 2027 లోనో 2028 లోనో 2029 లోనో మీరు ఎప్పుడైతే రాయడానికి వెళ్తారో మీ ఎగ్జామ్ కి 1 month ముందు సిలబస్ వస్తుంది. అప్పుడు సర్క్యులర్ మోషన్ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి యాడ్ అయింది అనుకోండి, then again you need to come back and listen to those concepts అనమాట. So maybe it will take 1-2 videos or 2-3 videos or 1-2 hours or 2-3 hours. Just listen to it. You'll have complete clarity. And even in this circular motion సంబంధించిన బేసిక్స్ లో we are going to discuss regarding Newton's laws of motion ఇవన్నీ అనమాట. సో న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లేకుండా ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడం అంటే ఏది ఉండదు. కానీ ఈ సిలబస్ లో న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అసలు రాసలేదే లేదనమాట. అది రాసలేదు అని అంటే దానికి సంబంధించిన బేసిక్స్ తెలియకుండా ఉంటే సరిపోతుందని కాదు. యూ షుడ్ లెర్న్ ఇట్. సో ఐఎమ్ కవరింగ్ దోస్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ యూనిట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనమాట, దో దిస్ టాపిక్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్, ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్, తెలంగాణ అవనివ్వండి ఆంధ్ర అవనివ్వండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఫిజిక్స్ యూ కవర్ ఆల్ ద లెక్చర్స్ అనమాట ఫర్ దిస్. ఓకే, ఐ వాంట్ సే ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ టాపిక్. అవసరం లేదు, కానీ ఇక్కడ బేసిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సర్క్యులర్ మోషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను కొన్ని బేసిక్స్ కవర్ చేస్తాను కాబట్టి అవి మిస్ అవ్వద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట. ఫైన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ everyone. We'll meet in the next video and we'll start with that other topic. Okay, clear? So thank you so much everybody. All the best. We'll meet in the next video. Bye.